Good afternoon. Thank you very much to our guests. So, we're here to talk about the future of retail. And before we start, I need to be very honest. And I need to tell you what I think about the present of retail. Because we discuss very often, we hear stories about how online and digital are killing brick and mortar. I actually don't think that's true. And I don't think that's true, first of all, because all online retailers are trying to find a way to get into brick and mortar. Amazon, Nordstrom, and there is a lot of online technologies which are actually getting into store. So I think that it's a much more complex discussion, and of course, I'd love to hear your opinion on that, but I think that the future is going to be much more hybrid. Traditional brick and mortar and online and digital technologies mixing, playing each one a role. Now, having said that, I'm going to leave you the floor, but I would like to understand from you, so very quickly, what do you think are the technologies and the vectors from a social and economic point of view, which in the next 2-5 years are going to actually shape and change retail? Who wants to begin? Okay. Thank you. Hello, everyone. Answering for this question, I think we should have to focusing for the customers. We were talking about many things about the technologies that how we would be able to implement artificial intelligence, but we hasn't talking about up to right now for the customers. So what is the customer's expectation about the artificial intelligence? Why is it good for them? I really believe in that it's important for this because they want to a little bit or maybe more simple life in this complex world. On the other hand, they would like to require some advice from us. It's not enough anymore to give some tips. We should have to give them advice. And I think it's much more important for the future, how we will be able to support with artificial intelligence to give them a support. And last but not least, I think it's also very important that they want to more experience. What do I thinking about that when I'm talking about the experience? That I would like to mention to you that 2 years before we implemented and we launched e-commerce in Auchan, Hungary, and right now we had the possibilities to make some orders, for example, in front of your computers or using application, but I think it's not enough anymore. For example, when I'm going to work or going to home, I take more than an hour in my car and I'm boring. I have a possibility to connect with my friend, but I think it would be more useful if we'd be able to buying and taking my baskets, for example, to using Siri, Alexandra, and so on, etc., etc. For example, just to connect with some artificial intelligence. Okay, what is in my fridge? Maybe my friend's coming to us. So how would I able to fulfill my basket? And please give somebody some support. And as I mentioned to you, it's not enough to supporting for the customers. Maybe if I would like to make some special cooking for the nights, I need some advice. For example, I really like the Chinese food, but I don't know nothing about the Chinese wine. So what can be connected for the Chinese foods? So maybe I need some advice that what do I want to drink. So for this, I think the simplicity, advising for the customers and increase their experience, that's the most important things in artificial intelligence. Dzień dobry Państwu. Pozwolę sobie mówić po polsku, bo zakładam, że Państwo jesteście z Polski. Ja myślę, że tutaj pokazałabym troszkę inną perspektywę. Reprezentując sieci handlowe w organizacji, którą mam przyjemność od 10 lat reprezentować, powiem w ten sposób. Cała ewolucja handlu to tak naprawdę nowe technologie. Mamy świadomość tego, że jednak sklepy stacjonarne to jest coś, co pozostanie na rynku i niewątpliwie tutaj taką jakby dominantą jest również to, że polscy klienci są bardzo przywiązani do tradycji robienia zakupów w sklepach stacjonarnych i wykorzystują jakby wolny czas na robienie zakupów.
Właśnie wychodząc z rodziną, czy też wyjeżdżając z pracy, zatrzymujemy się po drodze w różnych placówkach handlowych, żeby te zakupy zrobić. Aczkolwiek rozwój technologii, który niestety nie powstrzymamy i tyle tego nie chcemy, wręcz odwrotnie, powoduje, że ten rozwój po prostu jest takim kompatybilnym uzupełnieniem tego, co my dzisiaj możemy zaproponować na warunkach normalnych, stacjonarnych. I dzisiaj te sklepy stacjonarne w wielu przypadkach stanowią już takie zaplecze do wykonywania zakupów różnymi kanałami, omnichannel, multichannel i różnymi innymi drogami, gdzie pozyskujemy dobra. Z drugiej strony widzimy to, co się dzieje w handlu ogólnie. To też determinuje rozwój tych technologii, ponieważ jeżeli handel zmaga się z tysiącem innych problemów, chociażby związanych z zakazem handlu w niedzielę i spadającą dynamiką sprzedaży, to powoduje, że te technologie idą w takim tempie, w jakim idą. Są firmy, które bardziej nastawiły się docelowo, żeby rozwijać się w takim segmencie, inne firmy pozostają bardziej w takim stacjonarnym wymiarze. I tutaj trzeba się też oczywiście temu przyglądać bardzo, bardzo poważnie, bo jednak to są duże inwestycje, które sieci handlowe muszą zaplanować i ponieść i docelowo sprawdzić je w takich warunkach, w jakich funkcjonują, a ponieważ prawo jest bardzo zmienne i bardzo nieprzewidywalne, no to czasami to też jest duża bariera do rozwoju. Ja tutaj nie chcę wchodzić, zagłębiać się w takie praktyczne rozwiązania, o których mój przedmówca tutaj trochę wspomniał. Myślę, że tutaj koledzy wyjaśnią Państwu bardziej dokładnie o jakie rozwiązania technologiczne firmy zabiegają, czy jak prześcigają się na rynku, żeby być bardziej konkurencyjnym właśnie przez ten kanał rozwoju, czy już nie wspomnę o rozwoju technologii typu sprzedaż i też zakupy przez smartfony, tablety, czy też inne kwestie. No i oczywiście wykorzystanie tych technologii nie tylko w kontekście klienta samego, marketingu, czy też sprzedaży, ale oczywiście i w kwestiach łańcucha całego, czy w magazynach, czy w ogóle z kierowaniem, zarządzaniem zapasami, no i wszystkimi tymi kwestiami około sprzedażowymi. Ale myślę, że do drugiej części prawdopodobnie jeszcze wrócimy i pogłębimy. Hi, my name is Bart and I'm one of the co-founders of Sentuan. Sentuan is delivering social listening tools that allows companies to listen to what consumers say about them on the internet, and we also provide customer service automation platform that allows companies to automate communication with customers using virtual assistants. And I think, as my friend from Hungary said about, for example, customers getting advice what to buy in the shop, during the experience, I think this is the place where I see the biggest improvement coming in the coming years. For example, our technology implemented in one of the biggest Polish bank was able to automate 40% of all of the customer communication on that text channel with the bank. And I think that the technology we build the virtual assistants on is mature enough to be able to provide this additional user experience in shop, or maybe during the buying process on the online page. So I think the integration of those channels will be happening, and I couldn't agree more that brick and mortar and online worlds will be joining together. So I will switch to Polish again. Powinniśmy patrzeć na klienta, klienta, który zmienia się, i ta generacja Z, milenialsi, to są osoby, które są urodzone z telefonem w ręce i dla których to jest kanał komunikacji ze światem. I to jest przede wszystkim miejsce, jak oni są kształtowani, jak oni oczekują, żeby zobaczyć produkt, żeby go poczuć, żeby dokonać transakcji, żeby sfinansować tą transakcję, i to jest kierunek, w którym idziemy, i to są najbliższe lata, ten krótki, średni horyzont. W tym miejscu widzę najwięcej zmian. Z technologicznej perspektywy to widzę wsparcie właśnie w tym obszarze, tak aby to poczucie produktu, jego zrozumienie, żeby było możliwe, potrzebne są właściwe techniki wizualizacji, a z drugiej strony dostosowanie produktu do milenialsów i oczekiwania również są większe. To nie jest tylko kanał komunikacji, ale to są rosnące oczekiwania co do kustomizacji produktu, a więc współprojektowanie, produkcja w krótkich liniach, druk 3D, no to są ten najbliższy czas zmian w naszych produktach. Dzień dobry, Jarosław Góra, BPI. Zajmujemy się, dostarczamy rozwiązanie w postaci Customer Data Platform, dostępne w formie Platform as a Service, ze specjalizacją na scoringu użytkowników z wykorzystaniem rozwiązań AI i ML. Pytanie dotyczyło trendów i kierunków. Z naszego punktu widzenia widzimy przede wszystkim jedno główne rozwiązanie, czyli Human-less Operations,
dotyczyć one będą zarówno części online, jak i offline. Będzie to dotyczyło kontaktu klienta w całym procesie do zamówienia towaru, ale także z punktu widzenia operatora sieci retailowych, zaczynając od logistyki, poprzez kontrolę zaopatrzenia sklepu, kierowania konsumenta w konkretne miejsce, gdzie dany produkt może znaleźć, kontrolę przed kradzieżą, a także automatyzację pełną procesu płatności przy kasie. Okay. Then I have a bit more, let's say, direct follow-ups. Ms. Juszkiewicz, given your experience, how digital is the Polish marketplace, retail marketplace, and what kind of role digital plays in the mix? Tak jak powiedziałam na początku, no, generalnie jesteśmy zaawansowanym rynkiem, nie aż tak mocnym, jak powinniśmy pewnie być. Natomiast tutaj dużą kwestię stanowi to, że no, nie wszystkie firmy mają to w swoich strategiach. Wydaje mi się, że są firmy, akurat z mojej grupy, którą reprezentuję, są firmy, które mają bardzo duży progres w tym zakresie i idą w tym kierunku bardzo mocno. Tutaj nie jest żadną tajemnicą, chociażby firma Carrefour, która tutaj się bardzo wyróżnia na tle pozostałych. Natomiast są też firmy, które jakby nie stawiają na to i generalnie idą wolniej. Do czego nam to służy? No tak jak powiedziałam, do uzupełnienia tej obsługi i usługi, jaką już dzisiaj mamy. To, co powiedziałam, na pewno zbieranie danych o konsumencie, personalizacja, rozwój e-commerce, wszystkie te informacje, które są potrzebne, żeby skroić pod danego klienta właśnie ofertę, żeby za pomocą beaconów sprawdzać jego przyzwyczajenia zakupowe i obserwować to, dlaczego odchodzi od półki, ile czasu spędza przy wyborze, co determinuje jego wybór, do czego służą nam tutaj media społecznościowe, w jaki sposób kierować jego przyzwyczajenia zakupowe, jak komplementarnie przesyłać do niego za pomocą właśnie tych różnych digitalowych urządzeń informacje, co może kupić i kiedy. Ja myślę, że no, dalszą przyszłością jest to, że klient jedzie już w samochodzie, rozmawia ze swoim telefonem, któremu mówi, co mu brakuje w lodówce, ale to myślę, że to jeszcze jest chwila, zanim będziemy się w Polsce z tym mogli zmierzyć. Natomiast to jest jakby ta sfera tutaj sama obok klienta. Oprócz tego mamy również dane, które są nam potrzebne, które przetwarzamy, chociażby w tych kwestiach pracowniczych, no, grafiki, ustalenia pewnych właśnie rozwiązań takich pracowniczych wokół tej sfery zasobów ludzkich, czy też przechodząc głębiej i dalej do RFID i całego tej maszynerii związanej z obsługą w magazynach i w samym supply chain, w logistyce i we wszystkich tych pochodnych jakby tutaj obszarach. Więc tutaj nie wyobrażam sobie, że ten proces mógłby dzisiaj nie istnieć. Na pewno daje on dużą przewagę dla tych firm, które już są zaawansowane w stosunku do tych, które dopiero rozpoczęły tę drogę. Otwierają się, tworzą się różne inkubatory, więc to jakby pokazuje to, że jednak jesteśmy na dobrej drodze rozwoju. Natomiast z całą pewnością no tutaj musimy widzieć też potrzebę tego, że no to są technologie, które są kosztowne i biorąc pod uwagę fakt, że niektóre firmy borykają się dzisiaj ze swoją rentownością, nie jest to żadna tajemnica, że największe powierzchnie handlowe mają się najtrudniejszą sytuację, to też jakby spowalnia ten proces w niektórych firmach. Thank you. Mr. Basinski, there is a leitmotiv here which is going back to the customer and the consumer. So you mentioned about, social listening and how do we tap into that, and it's great, but how do we make social listening insightful enough to be actionable? And how do we use AI to be actually action-oriented rather than just being, fancy and modern and tech advanced? Yes. Yeah. Yes, this one's working. Yes, so I think that the first thing is that we shouldn't just use social listening, so gathering all those opinions from the internet and analyzing them just for the listening. We should treat it more like a two-way conversation, that we talk with those customers that are talking about our brand, our products, or our shops in retail case. And for example, this is what we implemented in two of the biggest Polish banks. So for example, biggest Polish bank have a 20
people team sitting on our social contact center tool, and they're engaging in all of the conversations about their brand, about their products, also engaging in conversations when people ask, oh, so where should I open a new bank account, or where could I get a mortgage credit? So I think this is a great use case where we could turn the listening into also actionable conversation that brings us, for example, leads. And this is, for example, also what we are doing with Carrefour, for example. And where I think the social listening brings the biggest value is that when you use deep learning and artificial intelligence to extract really actionable structured data from all those reviews on the internet. So for example, using our natural language processing solution, we can extract opinions about products and about the aspects that are mentioned in those products. So for example, when consumer says, okay, this packaging is really awesome, but the smell that this cosmetic have is not so good, we extract it in a structured way when we have, okay, the packaging was commented in a positive way and the smell was commented in a negative way. And this way we can, analyzing hundreds of thousands of opinions, we can bring some actionable insights. And I think where retail has a huge potential is using those insights from the internet to actually manage their categories. So to see for what products consumers are looking for and can't find them in those shops. And for example, when we analyze comments in the Polish internet about that, we can see that that often people are looking, for example, in the Biedronka chain, the biggest one, they're looking for some particular products that Biedronka doesn't have. And it would be easy to spot those information on the internet and provide those products to those consumers. And this is what you do today. 5 years from now, what is the limit? Or where do you think you're going to be going? I think we are already working on actually segmenting like consumer preferences. So seeing that, okay, if the consumer likes this brand and likes this brand and likes this brand, then we can, with high probability, estimate that he will also like this brand and he will also buy this thing. And we are using all this social media data we have currently in our databases to predict what consumer will be buying. And I think that when we would use this together with those in-shop insights coming and advices coming from, for example, virtual assistants on the mobile phone, I think this could be something that would help with all those problems that currently Polish retail has. So with very thin margins that end up with all those big hypermarket chains having basically problems, right? Yeah. So we're talking about retailers here. So yeah. I'm going to come back to you for a second. And for me, the big question is, how do you, as a retailer, make sure in this big data explosion which you have been experiencing, that these insights are actually actionable? And how do you deliver an AI project? Performance from the last year, and partly because of we are really engaged for data. So I would like to emphasize to you to start using data. The first of all, what I would like to tell you how we transforming our company. We launched the loyalty program 4 years before, but not because of using a promotional tool, but we would like to using a loyalty card as a decision making and decision supporting tool. So that's the first thing what is important for us. The second, the budget. First we create a strategy that how we will be transforming the companies, how we will be able to get closer for our customers. But when we see, we identified for our CEO to the DG that we need some budget. And he replied to me, sorry Christian, we don't have more. We don't have more. You have to be able to pay for the online. So the first modeling what we start to use and implement the artificial intelligence to be able to analyze that who are those customers who are really affinity for the offline communication, and who are those customers who are open-minded and would be able to communicating with us in online. And after that, when we reduce the offline communication budget with 30% without losing any turnover, then we had a budget for the online. And right now we had two main things what we should have to focus on. The first, we should have to increase the frequency of the visit of the customers.
I think that will be the biggest challenge for us, and if we would be able to do it, then we will be a really successful company. A second one, I think it's a little bit easier to increase the customer's basket. And how we will be able to measure it? It's really simple that we are doing always A/B testing, and based on the A/B testing, we are able to demonstrating to the company, okay, we are doing right thing, we are on the right way, and as I mentioned to you from the results from the last year, is also show and demonstrate the same for us. Quick follow-up, because you mentioned earlier, the emergence of these new consumers. So, as a mass market retailer, very large target, Auchan, Carrefour, Biedronka also, you're coping with a reality where you have on one end an aging target group who's more traditional but has embraced technology. On the other hand, you have an emerging consumer who probably is digitally native, if not, is definitely mobile first type of communication. So how do you mix and cope with this diversity when you actually think of an action and need to decide whether you're going to be printing a folder or actually send a digital coupon to us? How do you go about it? So as I mentioned to you, that combining digital and physical communication, we call it in Hungary digitalization. It's also a really interesting topic. That first we should have to really clearly understanding that who are the open-minded customers, and we should have to find a way in the store. So I really believe in the personal and the one-to-one communication, whether it's in online or in the offline. So, for example, in Auchan, we had, especially in Auchan Hungary, we had a really good opportunity to start communicating with our customers by the hostesses, by the cashiers. And it's a really good opportunity to using the cashier screen as a CRM tool and giving some advice to the hostess. Okay, let's suggest some proposition to the customers. Maybe you would be able to collect that SMS or telephone number, the email address of the customers, and in the future we would be able to communicating with them in the online way. And it's also very important that we don't have to focusing anymore for the offline. We should have to somehow to find the solution in the online, in the store as well. Just an example, in Auchan Hungary, that we had a really big assortment, but right now we had a good proposition for the customers who don't want to turn around the whole stores and they don't have a time. For example, when they come into the stores and they don't find anyone, because we can say that Auchan is almost a self-service retailer, and if the customers don't find anyone in the store, then in that case he has a possibility to start to use one device to find the product and find the tips about this product, and we try to give some advice to customers why is it worth to buy it, what can be the other product what they want to buy, and where can they find this product. So this is the first step, how we would like to digitalizing our customers, and after that it's also a very good opportunity to transforming our data, for example, from the stores to the e-commerce. It's also a very big challenge for us, but if we had a really strength strategy and if we are engaged for this, then we will be able to do it. So you mentioned about the data, and data it's growing, but as in healthcare, retail, it's probably the other industry where data is exploding, and it's exploding in a very unstructured way. So I would like to ask Mr. Gura, how is AI playing and what kind of role is going to play in the future in helping making sense of what we have in terms of data, and how is that impacting actually our jobs?
as marketers, as category management, as operational management, how do we go changing human resources because of that role? And I'll give you an example. When market research in consumer goods started, market researchers were expert in qualitative research. Then they pretty much became expert in quantitative research, and then they learned a lot about statistics. Now we have, very expert statistical guys and AI engineers coming into new functions. So are the marketers and the category management of the future AE experts, or how does that work? That works? No, that works. Perhaps this time I'll switch to English. I have translation. Yeah, so I would look at this from our perspective. So we are humble listeners to all the requests and dreams of counterparts, and from all what you just have said, I would decompose that process into the couple of stages. First of all of you, this way or another, have mentioned the data which are collected by the organizations, by the retailers, by the shops, and these are the data which are related to the online and offline processes. So the first step to make it happen, you have to have ability to make those data available at one place, unaggregated, uncompressed, unaggregated. So they are raw, so you can actually run AI. It's AI and ML is very often used, but we are kind of trolling those things, assuming that everything is kind of happening with the use of magic stick. So then another thing is, at least the way we are looking at this thing, when you are mentioning AI and ML, for us AI and ML means data understanding. That means the feature engineering, which in that process takes around 80% of the time actually to get the results of working algorithms. So that's kind of one stage of the process. So I guess there is still a number of companies which are struggling to get the raw data and get the process of really data understanding and then feature engineering. So that's one area of the issue. Then second problem is, which at least we are distinguishing. It's one story and one situation to build the algorithm on the testing environment with a smaller amount of users and interactions, and a completely different story it is to actually put into work on the huge scale, on the real time, and actually having an ability to actually deliver the personalization, because that ability is actually the step number one to making happen every single thing personalized, not actually created into the segments. And then the next stage is that at least the way we look at the operations, we see segmentation as a process which you might look at from the two angles. Angle number one is that you are personalizing the actions for the one specific customer, and that you are understanding the specific need of the customer, so I'm going to get back to this. And the second thing, once you understand the need, you are throwing him into the different segment of the communication channel, but you are delivering a very specific personalized message to that person. So examples might be that in the way retailers are operating, segmentation working in the following way. From the customer point of view, you would like to know whether that specific customer would like to buy a Coke Zero Sugar at some specific moment. That he actually prefers Coke Zero Sugar versus the other Coke versus the other Coke type of a Coke. At the same time, at the retailer, you would like to know and predict what your specific inventory for Coke Zero Sugar would be, not on the aggregated level, but on the specific
period of time at a specific location of the store. Therefore, you would be able actually to plan your supply chain to meet the expectation of the customer. So I don't know whether I have directly responded to the question. The other example, with all those elements might be and also you would like to keep them in one place to make it even more personalized, are all those marketing communication channels, whether that would be an email marketing, whether that would be social media channels, etc. So all of those things are actually has to be fueled from the kind of a proper background. And our view is that this is actually the brick and mortar for AI and ML. So in a nutshell, without understanding algorithms, we're all doomed, basically. Well, it's that is kind of a Maybe it's my very straightforward. No, but this is actually very true. There is a very well-known saying which says "shit in, shit out." So that's basically coming back to the all the same rule. I think the similar saying applies more on your side, on the transaction and credit part, because when we talk about Industry 4.0, we talk a lot about new technologies, but we also talk about convergence between non-adjacent sectors. Online and mobile retail wouldn't be what they are today unless a number of fintech realities would have appeared. And now these companies that started as payment processing companies, so they were just doing the transactions and the clearing, are now becoming banks. They're taking the risk of the unpaid, they are becoming lenders, they are lending and using instead of credit cards. So this is what's happening today. How do you see that AI is playing a role into all of this? How you see all opportunities for an organizations like yours? And whether do you see anything happening on the brick and mortar side as well in the future in terms of what payment processing, lending companies, credit scaling companies can play a role? Because in China, exactly this is what's happening with Alibaba, Tencent, AliExpress, etc., where they're all becoming one single entity. So how much of that is going to happen locally as well, in Poland, in Europe, and in Western world? Przede wszystkim ten trend jest bardzo naturalny. To jest to oczekiwanie milenialsów, że dostaną jeden produkt, jeden serwis, który obejmuje możliwie wiele aspektów i ten produkt, serwis jest użyteczny i zamyka transakcję od początku do końca, łącznie z finansowaniem, łącznie z kredytowaniem, łącznie z dostawą. No i w związku z tym platformy handlowe, platformy płatnicze szukają tego sposobu na kredytowanie działalności. Jasne, robią to jest możliwe, tylko że kredytowanie to jest innego rodzaju działalność niż sam handel czy niż płatność, ponieważ kredytowanie wymaga analiz kredytowych. Tego klienta trzeba poznać od strony kredytowej. Klienta trzeba ocenić od strony kredytowej, trzeba zdecydować, komu można kredytu udzielić, komu nie. No i teraz ta specyficzna analityka wymaga metodyki, technologii i wymaga informacji. Metodyka i technologia, ją można przeczytać. Częściowo sztuczna inteligencja tutaj rzeczywiście jest takim bezpośrednim wsparciem, tylko że nic nie zastąpi danych. I tu pamiętajmy, w wielu wypowiedziach dzisiaj padało hasło, że więcej wyciskamy z danych, korzystamy z nich, szukamy specjalnej ekstrakcji, osiągamy na tych danych więcej niż metody tradycyjne, ale najpierw musi być właściwe źródło danych. I tutaj chciałbym podkreślić, że nie do każdego celu, nie każde dane dają ten sam efekt. I tutaj warto pamiętać, że gdy chcemy oceniać ryzyko kredytowe, no to możemy sięgnąć do wielu źródeł. No przede wszystkim historia kredytowa, historia transakcji, nawet preferencje zakupowe, płatności za media, za telefon, za czynsz. Wszystkie te informacje wnoszą coś do oceny ryzyka kredytowego. Tylko pamiętajmy o sile tych źródeł.
Bo to, co można uzyskać z analizy historii kredytowej, to są modele, które mają trafność rzędu 85, 90, 95%. Jeżeli sięgamy po dane oparte na płatnościach za użyteczność publiczną, za media, za telefony, no to tutaj więcej niż 50% naprawdę jest trudno uzyskać. Jeżeli sięgniemy po zwyczaje zakupowe, osiągniemy modele, które będą trafne, ale one będą trafne rzędu 30-40% i nie oczekujmy więcej, bo to trudno oczekiwać, że według tego, czy kupuję tą szczoteczkę do zębów łącznie z pastą, no nie musi z tego wynikać, czy będę dobrze spłacał kredyt, czy nie będę. Tak? To, czy myję zęby? Jasne, tak, tego się dowiemy. Ale odnośnie ryzyka kredytowego, no, są źródła mocniejsze i są źródła słabsze. Także zwracamy na to ważną uwagę, że dobór źródła do problemu musi nastąpić i że sama technologia, bardzo wyrafinowane procesy nam tego nie zastąpią. Dane muszą być odpowiedniej jakości, dostępne na czas, dostępne z odpowiednią częstotliwością, odpowiednio zaktualizowane. Także jak najbardziej to jest istotne. Przy czym warto pamiętać też o grupach klientów, którzy nie są kredytowieni, dla których pewne produkty dostępne nie są. I wtedy jasne, jeśli nie ma historii kredytowej, jeśli nie ma transakcji historycznych, jeżeli ktoś do tej pory sam nie płacił za telefon lub za media, jasne, wtedy ta historia, czy to historia zakupowa, czy wprost zwyczaje zakupowe, one niosą pewną informację, tylko pamiętajmy, jaka jest kolejność danych. Jeżeli mam ocenić klienta i mam dostępnych 5 źródeł, to po prostu należy dobrze pamiętać, od czego powinniśmy zaczynać. Ja chciałbym jeszcze podkreślić, że Biuro Informacji Kredytowej, my przechowujemy informację kredytową, ale mamy pełną świadomość tego, że klienci występują, ich zachowania objawiają się w wielu obszarach i tych informacji trzeba szukać w wielu miejscach i my takie badania prowadzimy. Tutaj była bardzo ciekawa prezentacja na temat współwykorzystania danych bankowych i telekomunikacyjnych i my takie badania cross-sektorowe użyteczności danych bankowych dla innych sektorów i wzajemnie danych z innego sektora dla ryzyka kredytowego, te badania prowadzimy. Jeśli Państwo są zainteresowani współpracą konkretnie w Waszym obszarze, to zapraszamy do rozmów. To zdecydowanie polecamy, tu należy szukać, to jest na przyszłość najbliższych lat. And I really like your point on 2 points on what you just said. At the end of the day, good quality data beats any large quantity of data because we always think about big data, but we never actually looked in depth whether this data is any useful at all. And then there is the problem of people who don't have credit history and how do we actually rank them and classify them, and this is very true also if we want to be more inclusive from a financial point of view or from a credit point of view. Can our behavior in store, and I'm not talking social media, okay, because that's social media I understand, but I'm wondering with the AI monitoring us in store and looking at whether we actually prefer to shop at the top of the aisle, at the bottom of the aisle, what is our route in store, because all of this information is going to be easily available anytime soon, and some retailers are already working with it. Can that be our key to our financial success or financial creditworthiness in the future? Rozsądny kredytodawca użyje tych danych, ale tylko dodatkowo. I jeżeli będzie miał silniejsze źródła danych, to nigdy ta wysokość półki, z której robię zakupy, nie wpłynie na to, czy ten kredyt uzyskam, czy nie. Jeśli nie ma innej informacji o kliencie, no to wykorzystamy dane socjodemograficzne, wykorzystamy dane sprzedażowe, ale każdy doświadczony, rozsądny kredytowca będzie pamiętał, że takie modele mają trafność rzędu maksymalnie 30-40% i też nie oprze całego procesu i całej decyzji jedynie na takich przesłankach. Będzie o tym pamiętał, że tak, to jest informacja, lepiej użyć takiej informacji niż żadnej, ale ona nie jest pewna. To nie jest powód, żeby tego klienta skreślić i pożegnać na 20 lat, na pewno. Okay, perfect. Thank you. So we're coming to an end. So I want to have each one of you one last comment, which is, if you have a piece of advice to retailers or to
people in the retail sectors, being their providers, their suppliers, or people working in retailer or managing retail chains. What is the one thing they need to start to do today to be ready in the next 5 years and to be ready and future-proof, so to speak, in 10 seconds? 10 seconds is difficult, so but I would emphasize to you to test and measure. I think that's the most important thing. So I think almost everyone has some type of model, segmentation, predictive model, and so on and so on. I think what is important, we should have to testing the algorithm and after evaluating for the result. Because maybe you have a really good model, but who knows it will be really working in the real life. So test and measure, that's the most important thing, because based on this we will have much more information. Ja mogę tylko w uzupełnieniu do kolegi ze Show, na pewno powinniśmy pogłębiać doświadczenia zakupowe poprzez wszystkie kanały możliwe i ten właśnie wirtualny świat, czyli zacieranie rzeczywistości z realnym światem, podtrzymywać i rozwijać, bo to jest absolutna przyszłość i przed tym nie uciekniemy. I think that as a lot of solutions, for example, like beacons, kinda, failed all the expectations. So I think that would be worth to still look with an eye that's kinda like a defensive, so not to get into everything, and basically start collecting as much data as you can as soon as possible, and then also integrating that data from all the channels. So if we have some information from social media about this customer or customers in general, integrate this with other data that you have. Ja tylko powtórzę te słowa, co już padły, zbierać dane. Wszystkie pomysły, które tutaj były, chatboty, inteligencja, wyciąganie nowych metod, wszystko, przetestowanie, to wszystko jest możliwe dopiero, gdy zbierzemy dane. Każdy projekt sztucznej inteligencji rozpoczyna się od przygotowania struktur pod zbieranie danych i rozsądne zbieranie danych. Zbierajmy to, co jest potrzebne i tyle. Tak, dziękuję. Tak, to ja tylko dodam do tego, te wszystkie rzeczy są bardzo istotne, natomiast inwestujcie Państwo w rzeczy, które będą miały możliwość właśnie takiego zbierania i później elastycznego testowania i weryfikacji rozwiązań, które będziecie chcieli stosować dzisiaj i w przyszłości, niezależnie od tego, jakiego rodzaju nowy eksperyment będziecie chcieli Państwo przeprowadzić. Thank you very much. Our time is up. Dziękuję.